Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Darshan Matre, Nita Chaudhary, Rohan Chaudhary, mute yourself. आता दुसरं व्हायरस आलं त्यासाठी दुसरं Screen is visible to all? Yes. 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 Mic बंद ठेवा. So I will explain one example and other examples we have to read at your home. The solution is given here. So see the groups responsible for the inductive effect. These are the chlorine, bromine, and iodine. It's already I discussed. These all shows minus I effect, electron withdrawing inductive effect. Then the second question is identify the molecules from these three having the strongest and the weakest inductive effect. See, the strongest and weakest inductive effect depends upon the electronegativity of this chlorine, bromine, and iodine. The fluorine is the most electronegative element and iodine showing the least electronegativity. So here, the order is also shown here, the decreasing order of electronegativity. Chlorine as compared to bromine is more electronegative, and bromine as compared to iodine, it is more electronegative, and the electronegativity is very less in case of this iodine. Therefore, the strongest minus I effect is expected in this chlorine and weakest inductive effect is expected for iodine. So the answers are also given because of this chlorine and iodine. So such type of questions can be asked for 2 marks. These remaining examples, 14.7 we can solve at your home. The next effect, which effects we are discussing, anyone can tell me? This inductive effect and resonance effects, these are which type of effects? Anyone can tell me this is which type of effect? Any student can tell me? Avishkar. इलेक्ट्रोफिलिक ना सर विसरले तुम्ही. These are not electrophilic, these are electronic effects. Electronic effects. इलेक्ट्रोफिलिक याच्यामध्ये आणायचं नाही. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, इलेक्ट्रॉन रिच ते रिएजंट्स आहेत. These are the different species. Don't get confused between electrophiles, nucleophiles, and electronic effects. Electronic effects means in which the displacement of electron takes place. लक्षात घ्या, इलेक्ट्रॉनची फक्त डिस्प्लेसमेंट होती, म्हणजे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन जातात, त्याला म्हणतो आपण डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. So inductive effect is completed. Anyone can tell me the definition of inductive effect in your own words? I don't want the definition from the notes or textbook. काय कळलं तुम्हाला इंडक्टिव्ह इफेक्ट मधलं? इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे काय? कोण सांगतंय का मला? तुमच्या शब्दात सांगायचे, पुस्तकाची लँग्वेज नकोय. व्हॉट यू अंडरस्टँड अबाउट द इंडक्टिव्ह इफेक्ट? सुदर्शन. हाँ सर. Tell me what is inductive effect? What you understand about the inductive effect? I will help you. This inductive effect is present in polar molecule. Now start. इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काहीतरी असतं. निगेटिव्ह काहीतरी असतं म्हणजे काही निग्लिजन्स आहे तुझं याच्याकडे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन पास करतं का काहीतरी असं काहीतरी होतं निगेटिव्ह इफेक्ट पास. अर्जुन पाटील इज देअर. अर्जुन पाटील. Arjun Patil, yes, tell me what you understand about the inductive effect.
तर पोलर कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजे ह्याच्यामध्ये म्हणजे ते पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह बॉन्ड मध्ये क्रिएट झालेलं असतं म्हणजे कंबाईन होऊन. हां, तर ते इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी शिफ्ट करतं. ते जर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह हे असेल ठीक आहे. एलिमेंट गुड असेल तर. गुड गुड गुड. आमचे नेहमीचे मेंबर कुठे दिसत नाही तुम्हाला? शाहीन कुठे? शाहीन आहे का? Yes, Shaheen, sir. yes, tell me what you understand about the inductive effect. Uh, तुम्हाला जे समजलं ते सांगायचंय, चुक बरोबर नाहीये. What you understand? ठीक आहे. वेळ वेळ नका घालू. मी सांगतो परत एकदा तुम्हाला सोप्या भाषेत. जर इंडक्टिव्ह इफेक्ट आलं परीक्षेला तर कसं लिहायचं. म्यूट युअर सेल्फ. प्रणव, म्यूट युअर सेल्फ. शाहीन, म्यूट युअर सेल्फ. yes. Actually, the inductive effect is nothing but the polarity is induced in the adjacent covalent bond due to the polar covalent bond. म्हणजे डेफिनेशन कशी तयार करायची बघा. हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आपण. रिमेंबर दिस एक्झाम्पल ऑफ क्लोरो इथेन. सो ड्यू टू दिस polarity, this bond is actually polar. So polarity is induced in the adjacent carbon-carbon single bond due to this chlorine. Due to this chlorine, polarity is induced in the adjacent carbon-carbon single bond. It is nothing but inductive effect. आता मी resonance effect कडे येतो. This is the second electronic effect. The resonance structures, the canonical, it is also called as canonical structures, or it is also called as contributing structures, are hypothetical. Remember, hypothetical म्हणजे हे सगळं आभासी आहे असं दिसत नाहीये. हायपोथेटिकल आहे सगळे. Hypothetical and individually do not represent any real molecule. Individually do not represent any real molecule. So these resonance structures are, remember, these are the canonical structures or the contributing structure. These are hypothetical. I think in the class also I explained this resonance structure. Say this is a benzene. This is first structure. Wait. Some internet issue is there. The screen is visible to all. Anyone tell me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. There is a little but internet issue. Okay. So these are the two resonance structures of benzenes are given. See, in these two structures, structure number 1 and structure number 2, we can clearly see these pi electrons are rotated. Displacement of this pi electron takes place. Means, see, if these electrons are shifted here, the bond between first and 6. See, in this first structure, there is a double bond in carbon number 1 and carbon number 2. But these electrons are shifted in the second structure. We can see these electrons are shifted here between carbon number 1 and carbon number 6. So double bond comes here. This double bond between carbon number 6 and carbon number 5, this electron is shifted here between 5 and 4. So here in the second structure, we can get here double bond, carbon number 5 and carbon number 4. Now the double bond here between
carbon number 3 and carbon number 4, this electron density is shifted here, and in this structure we can get the double bond here. So both these structures are same structures. Only one change is there in the structure number 1 and structure number 2. Only the displacement of pi electron takes place. So if again these electrons are shifted, we will get this structure. So these double-headed arrows, when there is a double-headed arrow like this, double-headed means arrow is from this side and this side, double-headed arrows indicates the resonance structures. Resonance structures are nothing but in which the displacement of the pi electron takes place. Delocalization, it is also called as delocalization of pi electrons. We can see in this example, this is a CH3NO2. This is the nitro methane. NO2 can be written like this: N double bond O and single bond O. So we can shift this electron pair here. So this double bond, this electron density can be shifted on the oxygen. So these two structures are also the resonance structures, structure number 1 and structure number 2. We can see clearly, if this lone pair means if these electrons are shifted here, we will get double bond. And if these electrons are shifted on oxygen, oxygen will get minus. And again we can shift here, we get this structure. So this structure number 1 and structure number 2, these are called as the resonance structures. So resonance structures are nothing but in which the delocalization of electrons only takes place. अशा स्ट्रक्चर्सला आपण काय म्हणतो की रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स लागतात. So in this problem number 14.8, identify the species that contains conjugated system of pi bonds. Explain your answers. Conjugated system means there is a double bond, single bond, like this. This is called as conjugated system. Remember, conjugated. See, this is the one compound number 1 is given, compound number 2 is given, solution answer is given. Number 1, compound number 1 does not contain conjugated system of pi bonds. See, here is a double bond, single bond. Actually, there should be double bond, again single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. If such type of combination is there, this is called as conjugated system. So this compound 1 does not contain conjugated system. In case of compound 2, we can see double bond, single bond, double bond, single bond. So there is a conjugated system, double bond, single bond, double bond, single bond. So compound 2 contains conjugated system of pi bonds, as the two carbon-carbon double bonds are separated by carbon-carbon single bond. For 1 mark, such type of questions may be asked. सर बोला. हे पाय बॉन्ड म्हणजे काय असतं? सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड तुम्हाला त्या चॅप्टर मध्ये शिकवेल मी, 7व्या चॅप्टर मध्ये. फक्त आता तात्पुरतं असं लक्षात ठेवा. आता तात्पुरतं असं लक्षात ठेवा, टेम्पररी जेव्हा डबल बॉन्ड असतो, कुठलाही डबल बॉन्ड असतो ना, इथे डबल बॉन्ड आहे ना, त्याच्यामधला एक, त्याच्यामधला जो एक असतो ना, हे कसं असतं, एक सिग्मा बॉन्ड असतो आणि एक पाय बॉन्ड असतो. हे दोन्ही कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहेत. हे दोन्ही कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहेत. हे दोन्ही पण कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहेत, लक्षात घ्या. कोव्हॅलेंट बॉन्डचे हे प्रकार आहेत, सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड. पाय बॉन्ड जो असतो ना, तो लॅटरल ओव्हरलॅपने तयार होतो आणि सिग्मा बॉन्ड जो असतो तो ऍक्सियल ओव्हरलॅपने तयार होतो. तुम्ही म्हणताल आता हे ओव्हरलॅपिंग, हे सगळं चॅप्टर नंबर केमिकल बॉन्डिंग हा जो चॅप्टर आहे ना, त्याच्यामध्ये हे सगळं शिकवेल मी तुम्हाला. पाय बॉन्ड कसा असतो, त्यानंतर पाय बॉन्ड कसा तयार होतो. ओके सर, ओके. हा, आता टेम्पररी फक्त एवढं लक्षात ठेवा की डबल बॉन्ड जिथे असतो, वेन द डबल बॉन्ड इज देअर, त्यातला एक सिग्मा बॉन्ड असतो आणि त्यातला एक पाय बॉन्ड असतो. ठीक आहे. आता बघा, when here is also carbon carbon double bond, here is also carbon carbon double bond. So out of these two bonds, one bond is sigma and one bond is pi. लक्षात घ्या, हा एक सिग्मा बॉन्ड असतो आणि एक पाय बॉन्ड असतो डबल बॉन्ड मधला. आता इकडे एक प्रॉब्लेम नंबर 14.9 आहे, हे तुम्ही पण घरी करा.
त्याच्यानंतर हा एक प्रॉब्लेम दिलाय 14.10. त्याच्यानंतर रेझोनन्स इफेक्टचे डेफिनेशन्स दिलेत. आता मी रेझोनन्स इफेक्टचे डेफिनेशन तुम्हाला सांगतो आणि थांबतो. ठीक आहे, आपल्याला वेळ किती राहिले? अजून एक 10 मिनिट वेळ आहे. ठीक आहे, ओके. सो रेझोनन्स इफेक्ट इज व्हॉट? The polarity produced in the molecule by the interaction between conjugated pi bonds, in bracket it is given, or that between pi bond and p orbital on attached atom. जरा थोडंसं समजायला अवघड भाषा आहे, नंतर तुम्हाला कळेल ते केमिकल बॉन्डिंग नंतर. आफ्टर दिस चॅप्टर वी विल अंडरस्टँड. आता एवढंच लक्षात ठेवा, द पोलॅरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल by the interaction between conjugated pi bonds is called as the resonance effect, or it is also called as mesomeric effect. This is another name of resonance effect, is mesomeric effect. Like inductive effect, there are also two resonance effect, plus R and minus R. Plus R is electron donating and minus R is electron withdrawing resonance effect. जसं आपण इंडक्टिव्ह इफेक्ट बघितले तसेच हे इफेक्ट आहे. बघा, पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट काय असतो आपण बघूया. पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जर असतील, इफ द सबस्टिट्यूएंट ग्रुप हॅज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, इट इज अटॅच टू द पाय बॉन्ड ऑर कॉन्ज्युगेटेड सिस्टम. म्हणजे बेन्झिनला जर हे ग्रुप्स लागलेले असतील, अटॅच झालेले असतील, लक्षात घ्या काय सांगितलेले बघा क्लिअरली. इफ द सबस्टिट्यूएंट ग्रुप हॅज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे त्याच्याकडे देण्यासाठी, डोनेट करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनची पेअर पाहिजे, अँड इट इज अटॅच टू द पाय बॉन्ड. तो पाय बॉन्डला तरी जोडलेला पाहिजे किंवा कॉन्ज्युगेटेड सिस्टमला तरी जोडलेला पाहिजे. देन अँड देन द रेझोनन्स इफेक्ट इज पॉसिबल. रिमेंबर, then and then the resonance effect is possible. What are the conditions? This is the condition: substituent group should be with lone pair of electrons, it should be bonded to the pi bond, or it should be bonded to the conjugated system of pi bonds. Then and then this plus R effect is possible. These are the groups: OH minus in this oxygen having lone pair, this oxygen having lone pair, this is OH, this OR, only oxygen is also lone pair, this nitrogen having lone pair, this nitrogen is also having lone pair. NR2, this NR2, anyone can tell me what is the functional group of this NR2? NH2 is primary amine, NR2 is secondary amine. This is a OR, methoxy, ethoxy, NHCOR. This nitrogen is having the lone pair. Halogens. All when these groups are attached to the aromatic system or to the pi bond, this effect is called as plus R. Plus R means all these donates electron. So plus R effect increases electron density at a certain positions in a molecule. See, following figure shows how the plus R effect of aniline increases an electron density at the ortho para position. See, one example is given here, plus R effect in aniline. All of you know aniline means what? When NH2 group is attached to the benzene ring, it is called as aniline. See, this nitrogen is having lone pair. मग तो lone pair कशी donate करतो बघा बेन्झिनला. Suppose this lone pair is given here. या कार्बनला दिले की मग इथे डबल बॉन्ड येईल बघा. मग इकडच्या इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आपण इकडे शिफ्ट केली. दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा पोजिशन, अँड दिस इज पॅरा पोजिशन. सो दिस इज ऑल्सो ऑर्थो, दिस इज ऑल्सो मेटा. 1-2 position है ना, this 1-2 position is ortho, 1-3 position is meta, and 1-4 position is para. So if this lone pair is shifted here, we get this structure, and immediately this bond will be broken and electron density will be shifted to ortho. So this electron density will be shifted, we get minus charge here. Again this electron density will be shifted here. So again electron density will be shifted and we get this structure. त्याच्यामध्ये एरो इथे दाखवायचा राहिलाय, लक्ष द्या. इथे एरो दाखवायचा राहिलाय. इथं कसं होईल आता, हा मायनस चार्ज इथे पाहिजे. ऍक्च्युली हा मायनस चार्ज इथे येतो आणि ही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इथे शिफ्ट होते. वर्गामध्ये दाखवेल तुम्हाला मी, डोंट वरी. इथे जर तुम्हाला नाही कळलं तरी
ज्यावेळेस तुम्ही वर्गामध्ये याल उद्या त्यावेळेस मी तुम्हाला हे ॲनिलीनची स्ट्रक्चर दाखवतो. हे कसे मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स. सो इन केस ऑफ ॲनिलीन the electron density we can see here ortho position and para position only. See this ortho position and para position becomes electron rich. मेटा पोझिशनला मायनस चार्ज येत नाहीये, लक्षात घ्या तुम्ही. इथं बघा क्लिअरली, म्हणजे इथून जर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इथं शिफ्ट केली तर ऑर्थो पोझिशन आणि पॅरा पोझिशनलाच फक्त इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी मायनस चार्ज इथे येतोय बघा. इथं मायनस येतोय, इथे मायनस येतोय. मेटा पोझिशनला मायनस चार्ज येत नाही. मीन्स इफ these groups are attached to the benzene ring, the electron density at the ortho and para positions will be more. Plus our resonance effect मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला जास्त असते. त्याच्यानंतर दुसरा जो इफेक्ट आहे तो निगेटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट आहे, त्याला आपण मायनस आर इफेक्ट म्हणतो. म्हणजे हे ग्रुप्स काय करतात की बेन्झिन रिंग कडून इलेक्ट्रॉन काढून घेतात, वडून घेतात, विड्रॉ करतात. इकडे बघा, ह्या ॲनिलीनचे एक्झाम्पल बघा. इथे ॲनिलीन कडे इलेक्ट्रॉन होते म्हणून इथे दिले. आता NO2 ग्रुप लागलेला आहे. NO2 ग्रुप इज डिफरंट, NH2 ग्रुप इज डिफरंट. डोंट गेट कन्फ्युज्ड between NH2 and NO2. NO2 is nitrobenzene, NH2 is aniline. In case of aniline, this NH2 donates electron to the benzene, but in case of NO2, NO2 withdraws electron from the benzene. So this is a minus R effect, and this is a plus R effect. These groups are shown here: COH group, CHO, then CO, cyanide, NO2, COR. All these groups withdraws electrons from the aromatic system. So this minus R effect results in developing a positive polarity at the certain position in a molecule. So see here, positive polarity here, which position? At ortho position and para position, positive polarity. And in case of plus R effect, the minus polarity. See here, electrons are given. म्हणजे आपण इलेक्ट्रॉन याच्याकडे या प्लस आर इफेक्ट मध्ये इलेक्ट्रॉन बेन्झिन कडे देतोय आणि या मायनस आर मध्ये बेन्झिनचे इलेक्ट्रॉन काढून घेतोय. म्हणून इथं ऑर्थो पोझिशन अँड पॅरा पोझिशन हॅव्हिंग द प्लस चार्ज. वी कॅन सी हियर प्लस चार्ज. सी प्लस 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 हियर. इकडून इलेक्ट्रॉन काढून घेतले आपण. आणि या सिस्टम हे उद्या सगळे स्ट्रक्चर मी तुम्हाला दाखवतो, डोंट वरी. फक्त एकच लक्षात ठेवा की हे तुम्हाला परीक्षेला काढायला विचारत नाहीये. तुम्हाला हे प्लस आर इफेक्ट ऑफ ॲनिलीन विचारणार नाही, मायनस आर इफेक्ट ऑफ ॲनिलीन विचारणार नाही. हे फक्त तुमच्या माहितीसाठी की इलेक्ट्रॉन कसे आपण काढून घेतो आणि कसे देतो. तर मला वाटतं हे कळायला असेल तुम्हाला. खूप महत्वाचे ग्रुप्स लक्षात ठेवा. हे घरी आज याचा चार्ट बनवा. विच आर द प्लस आय इफेक्ट ग्रुप्स, मीन्स मायनस आय इफेक्ट कोण दाखवतं, प्लस आर इफेक्ट कोण दाखवतं, याचे सगळे चार्ट बनवा. एक ग्रुप्स प्लस आय इफेक्ट, मायनस आय इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, मायनस आर इफेक्ट, जे ग्रुप्सचे एक छोटासा चार्ट तयार ठेवा. त्याच्यानंतर शेवटचा इफेक्ट आहे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. एक 2 मिनिटात राहिलेली. हा टेम्पररी इफेक्ट असतो. ॲज डिस्कस इन द अर्लियर, दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट which is exhibited by the multiple bonded groups in the excited. डायरेक्ट आपण एक्झाम्पल बघूया, मग कळेल आपल्याला. सी इन दिस एक्झाम्पल, this H plus is a reagent. This is one ketonic group. This one ketonic, when reagent, this is the reagent. When this reagent approaches to the multiple bond, the electron pair, this electron pair is get shifted, completely shifted to one of the bond. So this electron density will be shifted here. It becomes O minus. So this O minus attacks on this hydrogen. So this is a temporary effect. This plus and minus, this polarity is temporary. The effect is temporary and it will be disappears when the reagent is removed from the reacting system. When this hydrogen is removed, again we will get this original substrate back. So this effect is a temporary effect, but inductive effect and the resonance effect, these are the permanent effect. And this electromeric effect is a temporary effect which disappears when the reagent will be removed.
रिएजंट याच्या सोबत रिॲक्ट होत असतानाच फक्त हा इफेक्ट दिसतो तुम्हाला. ठीक आहे. तर शेवटचा पार्ट हायपर कॉन्जुगेशनचा राहिलेला आहे आणि मग तो चॅप्टर संपेल. सर टाइम झालाय. ठीक आहे. ओके. आय विल स्टॉप.